ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালার সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি রংপুর সদরে অবস্থিত রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমে রয়েছেন মিস্টার জেকব বার্লিন। মিস্টার জেকব বার্লিন হচ্ছেন আমেরিকান নাগরিক এবং উনি আজকে এই শিক্ষার্থীদেরকে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং সঠিক ব্যবহার শেখাবে। প্রিয় দর্শক, আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নিচ্ছি এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। রংপুর বিভাগের ঐতিহ্যবাহী স্কুল হলো রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় 1876 সালে। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা 2017। 2 শিফটে এই স্কুলটি চলে, তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। শিক্ষকের সংখ্যা 52 জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা হলো 18 জন। শিক্ষাঙ্গনের প্রবেশ পথে একটি ঐতিহ্যবাহী মাঠ এবং সুদৃশ্য বাগান রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুল প্রাঙ্গণে তারা সবসময় খেলাধুলা করে এবং মূল ভবনে আমাদের ঐতিহ্যবাহী টিন শেড একটি মূল ভবন রয়েছে এবং রয়েছে আরও 3টি শিক্ষা ভবন। সেখানে একটি আইসিটি ল্যাব রয়েছে, আমাদের হোস্টেল রয়েছে এবং আমাদের একটি সুগঠিত লাইব্রেরি রয়েছে। 2023 সালে এসএসসি পরীক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীদের 153 জন পেয়েছে A+ এবং খেলাধুলায় আমাদের ছাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় পুরস্কার, আঞ্চলিক পুরস্কারে অবদান রেখেছে। বিদ্যালয়টিতে মেধা অন্বেষণে আমাদের শিক্ষার্থীরা জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার পেয়েছে। ছাত্রছাত্রী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে, বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন খেলাধুলায় তারা অংশগ্রহণ করে। আরটিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাই যে এই প্রোগ্রামের জন্য। এতে বাচ্চারা, শিক্ষার্থীরা ইংলিশ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হবে, উচ্চারণে তারা সঠিক উচ্চারণ শিখবে এবং চর্চা করবে। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা বলেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তার কথাবার্তা শোনার পরে আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? আমরাও ভালো আছি, তোমাদেরকে দেখে আরো বেশি ভালো লাগছে। আশা করছি আজকে তোমাদের সাথে অনেক সুন্দর একটি সেশন হতে যাচ্ছে। আজকে ক্লাসরুমে উপস্থিত আছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন। প্রথমে তার সাথে পরিচিত হয়ে নেই। মিস্টার জেকব, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Good afternoon. I can tell you guys are excited to start the English lesson. My name is Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. I grew up in Washington, D.C. Thank you for welcoming me to your classroom and school. Let's get started. থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবারে পরিচিত হব তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক রাজিয়া বেগমের সাথে। ম্যাম, হাউ আর ইউ? I'm fine, thank you. Thank you so much, ma'am. Ma'am, would you like to say something about our English for You today's show? Thank you for asking me this question. I am very much curious about this program from that day when I have heard about it from my honorable head teacher. And I think, and I do believe that this program will benefit our students very much in learning English, especially American English. That includes accent, vocabulary and grammar also. Thank you so much, ma'am. We are very happy to see you here. Thank you. Students, কি মনে হচ্ছে আমাদের আজকের সেশনটা কেমন হতে যাচ্ছে? একদমই তাই। আমরা অনেকগুলো সেগমেন্টে ভাগ করেছি আমাদের আজকের এই সেশনটিকে এবং ধাপে ধাপে আমরা সেই সেশনগুলো সবগুলো কমপ্লিট করে একদম শেষ পর্যন্ত চলে যাব। কিন্তু তার আগে তোমরা সবাই ভয়েস অফ আমেরিকার A to Z ওয়ার্ডবুক বইটি পেয়েছো কিনা সেটি আমাকে দেখাও। আমরা চলে যাচ্ছি এবার আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে, যেটি মিস অ্যানা জডি মেল্টো তৈরি করেছে তোমাদের জন্য এবং ভয়েস অফ আমেরিকা এই ভিডিওগুলো স্পেশালি তৈরি করেছে তোমাদের আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করার জন্য। সো কথা না বাড়িয়ে
Let's jump into the video. Anna, thanks for taking me on a tour of DC today. Sure thing, Penelope. You are new to town, and a tour is the best way to see more of the city. Which tour are we taking? The one that goes through the city on a bus, or the one that goes along the river in a boat? Both? What? Anna, this isn't going to be one of those trips, is it? No. Follow me. In this lesson, you are going to hear lots of prepositions. What's a preposition, you ask? It's a word that shows relationships between things. Anna says they are going on a tour through the city and along the river. Through and along are both prepositions. Watch for more. Well, Penelope, there's our ride. What is it? It's the famous DC Ducks. Who thinks of these things? I don't know, but I'm glad they do. Let's get aboard, sailor. Hey, did you know that this boat, was created during World War II to carry people and supplies? Wow. You know, a tour is so much more interesting with fun facts, like that one. I agree. I love fun facts. Did I hear you say you love fun facts? Yeah. Yeah? Well, I have tons of fun facts for this tour. Great. I have a fun fact too. Did you know that the Washington Monument was damaged in an earthquake? Whoa, did you feel that? I heard around the city in a boat, along this road, and on the left. All of these are prepositions showing place. Let's watch for more places and prepositions. Look, Anna, we're across from the White House. Penelope, the only thing between us and the president is the street and a park. Excuse me, do you want to know a fun fact about the White House? Yes. Inside the White House, there is a swimming pool, a movie theater, and 32 bathrooms. That's a lot of bathrooms. I'd be happy with 2. I live in a house with my mom, 4 sisters, 2 aunts, and only 1 bathroom. Oh my. You know, Anna, we should give him a tip. Of course, it is polite to tip your tour guide. Luckily, I have lots of dollar bills. That was a great fun fact. Here you go. Thank you. I can tell you fun facts all day. Did you hear any more prepositions of place? I heard between us and the president, inside the White House, and in a house. Join us next time to find out which preposition we will use. The boat went on the river, or the boat went into the river? Students, welcome back. Have you understood the video? Yes. Properly? Yes. Who want to explain? Raise your hand. The video showed us a strange adventure of Anna and Penelope by Disidok both on the road. Anna and Penelope were so excited. They were talking about various topics. Actually, the video shows the signifying the usages of preposition. Preposition is a word that shows different relationships between things. For example, birds fly in the sky. Hence, in connects both birds and sky. Moreover, various fun facts were included here, like the White House has 32 bathrooms to make the video more educative and entertain the learners. That's all. Thank you. Thank you. Sit down. প্রিয় দর্শক, নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। কোথাও যাবেন না, ইংলিশ ফর ইউ এর সাথেই থাকুন। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। আপনাদেরকে ধন্যবাদ এত চ্যানেল বাদ দিয়ে আমাদের ইংলিশ ফর ইউর সাথে থাকার জন্য। চলে যাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনের মূল অংশে। ম্যাম রাজিয়া বেগম,
Would you like to explain this video for the student? This video is about preposition and their uses in a sentence. Here two friends are on a tour, and through their tour with fun facts, they try to teach us prepositions and their uses in a sentence. Thank you. Okay, thank you. Students, আরো ভিডিও দেখতে চাও? Yes! Okay, কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের ভিডিও দেখতে. Let's jump into the video. Hello, I'm John Russell. Vowel sounds are very important in American English. If you want to reduce your accent or sound more like an American, it is worth paying careful attention to the differences between these sounds. So, let's play a game. We will listen to a sentence and decide which vowel sound plays a more important part in the sentence. What are our two vowel sounds? The first one is written like this in International Phonetic Alphabet, or IPA. This vowel sound appears in words such as sit. The second vowel sound is written like this in IPA, E. This vowel sound appears in words like read. So, we have our two vowel sounds, I and E. You will now hear a sentence. Which vowel sound is more common in the sentence? This city's history is very interesting. Let's listen again. This city's history is very interesting. The answer is this, I. This vowel sound appears many times in the sentence you heard. You heard it in this city is interesting. That's all for today. Keep up the good work. Students, welcome back from the second video. How was it? Okay, who want to explain? In this video, Sir John Russell was trying to teach us about the importance of vowel sound of American English. There were two vowel sounds, bandwidth, A, and obviously like this. This vowel sound also appeared two words. One word was said, that vowel sound was A, and other word was read, that vowel sound was E. In this video, he also played a game that was to wear a vowel sound of a sentence. And the sentence was, this city's story is very interesting. In the sentence, the was most common vowel sound was A. That's all, thank you. Thank you. It was excellent. ভাষার পার্থক্যের কারণেই এক অঞ্চলের ভাষার সাথে আরেক অঞ্চলের ভাষার পার্থক্যটা বের করা যায় এবং বোঝা যায়। যেমন হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশ। এখন মিস্টার জেকব বার্লিন এই এরিয়াগুলোর পার্থক্য তোমাদের সামনে তুলে ধরবে। মিস্টার জেকব। To help you guys improve your English, we're going to talk about some of the differences between American English and British English. Let's get started with vocabulary. Okay, so two common vocabulary words that are different in British English and American English. One is a mark. After you turn in your test or your essay to your teacher, she will mark your paper and give you a mark. But in American English, we do not say mark, we say grade. What grade did you receive on your test? Another one is something I rode this morning to come to Rangpur to visit your school. I rode an airplane. American English, airplane. But British English is aeroplane. Aeroplane British English, airplane American English. Now it's your turn. Can you guys share with me some vocabulary differences between British English and American English? For referring to higher educational institutions, British people say university, whereas USA, American people say college. Perfect, thank you. Okay, so we're going to talk about two words that are commonly spelled differently in British English and American English. Both of them have to do with measuring things. The first one usually has to do with measuring a liquid. Liter, British spelling, L-I-T-R-E. American spelling, L-I-T-E-R. Good, you guys are smart. Another common, and it's a measurement as well, is meter. M-E-T-R-E, British spelling. American spelling, M-E-T-E-R. And so you guys already know this spelling difference,
But what you can do is remember that many of the words that end in RE in British English end in ER in American English. Okay, so now I want to hear from you. Can anyone share some vocabulary differences? Great, glad to see you guys very excited. Yes, have you shared? In British English, we say program, P-R-O-G-R-A-M-M-E. And in American English, we say program, it's P-R-O-G-R-A-M. Perfect, very good. You can sit down. Thank you for that example. Many times a word ending in double M-E just ends in M in American English. So one of the common differences between British and American pronunciation is the letter A. And I'm going to give you a word that you often say here in school or your teacher says, answer. In British and American English, it's spelt the same way, but the A is pronounced differently. I'll say the British pronunciation first, and then you guys repeat after me. Answer. 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 American pronunciation, answer. 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 All right, now I want to hear from you. Can you share some pronunciation differences? Someone who hasn't gone, yes. In British, we use after, but in America, we use after. Very good, thank you. Okay, let's wrap up our session on the difference between British and American English. Back to you, Mashuk. থ্যাংক ইউ এক এক করে অনেকগুলো সেগমেন্টই শেষ করলাম। আমরা চলে এসেছি এখন আমাদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্ট। এই সেগমেন্টে আমরা একে অপরের সাথে কথা বলবো আমেরিকান ইংলিশে। আমি বলবো না, তোমরা বলবে। তোমরা এতক্ষণ যা যা শিখেছো সেই বিষয়গুলো, সেই প্রোনাউন্সিয়েশন, স্পেলিং এবং উচ্চারণের যে বিধি, সেগুলো তোমরা মেনে আমেরিকান ইংলিশে কথা বলবে। কিন্তু তার আগে আমি জেনে নেব ম্যামের কাছে যে তোমরা কারা কারা অংশগ্রহণ করবে। ম্যাম, who will take part in this segment? Who are interested to take part in this dialogue session? Almost they all are interested, ma'am. All are interested. Yeah. Ma'am, who will first pair? Who is the first pair? Nova and Oishi. Oishi, what's up? Hi, Nova. I'm doing great and dandy. How have you been? I'm fine too. You wanted to ask me something, right? Oh yes, about that event touched my heart. Yes. Now I'm going to tell you about that event. Yesterday, I saw a rickshaw puller donating money in the donation box of a mosque. I was really astonished seeing him donating money. Well, that's really kind of him, but did you tell him something? Yes, I asked him, how is it possible for you? Well, then what did he tell you? He told me if it is possible for the have, it is also possible for the have-not. And it is possible too when we think the responsibility of a human. Well, I totally agree with him. And in my opinion, I think he is an epitome of humanity and charity. Yes, you're right. I think we can also open a charity fund. That's a superb idea. Yeah, let's catch up later and work on this amazing idea from our own capability. Okay, I'll see you then. Bye. See you, bye. Call our second pair. Second pair is Jaima and Margia. Hey, how are you? I'm doing great. What about you? I'm doing great too. Thanks for asking. Have you been following the discussions on women's empowerment lately? Absolutely. It's great to see how much attention it's getting. Women have come a long way, but there's still more to achieve. Totally agree. I think education plays a crucial role. When women are educated, they can make informed choices and contribute more effectively to the society. Definitely. It's not just about individual growth. Empowered women lead to stronger economies and inclusive communities. Women's empowerment enhances the quality and quantity of human sources available for development. Right, and breaking stereotypes is important too. Women can excel in any field they choose, whether it's science, business, or sports. Yeah, after all, change starts with dialogue and action. I just realized I have to go now. I'll see you later. Thanks for having this conversation with me. It was my pleasure. Bye. Thank you, Jaima. Thank you, Margia. Sit down. And third pair is Farah and Jahin. Hey Farah, how's it going?
Oh, hi, Jahin. I'm doing good. What's about you? I'm also doing great. Aren't you late today? Actually, I was stuck in the traffic jam and it was a horrible experience. Oh, traffic jam. It's really a great problem in our country. Can you imagine? It has become one of the most talked issues in Bangladesh. Yeah, you're right. And the city dwellers are the worst sufferers of traffic jam. The main reason can be the insufficiency of roads. Yeah, you're right. Besides, in our country, the roads are narrow and damaged. Even the drivers do not follow traffic rules. You're right. It does cause great sufferings to us. Besides, the government can take proper measures to introduce modern amenities, to construct spacious roads. Besides, it's also important to post sufficient traffic places on important points. It's also important to remove the unlicensed vehicles. If all the steps are properly taken, we can hope that this problem would be solved. Yeah, you really have good sense, Jahin. Thank you very much for this informative conversation. You're welcome. Bye. Ma'am, call our fourth pair. Fourth pair is Sanjida and Aparajita. Hi Sanjida, how your days are going on? Pretty good. What about you? I am doing great. Anyway, Aparajita, have you thought what you intend to do in the breathing speech of 1 month after annual exam? Yeah, I have. I will do a computer learning course. You can join with me as well. Computer learning course for why? Why not? Today's world is the world of communication technology and computer has added a new dimension to it. That's why we are now using computer every spare our daily life. Well, I have an intention of learning computer too, but how can it benefit me, like education or build up my career? It's very important for your educational career. For this, the government has made computer education compulsory at the secondary and higher secondary level. Oh, I see. That's why the students of developed countries use computer to prepare their study materials. Exactly. There's no sector where the computers is not being used. I agree with you. I have decided that I will join you in that computer learning course. Best wishes to you. Thus you will be the smart citizen in the smart world. Thanks a lot. Mention it not. সবাই এক এক করে প্রত্যেক কাপলই আসলে খুব সুন্দর করে তোমরা ডায়লগগুলো বলেছো এবং আমেরিকান ইংলিশের চর্চা যে তোমরা করছো সেটি তোমাদের ডায়লগ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি। তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো। আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে। চলে যাওয়ার সময় আমরা একটু রাজিয়া বেগম ম্যাডামের সাথে কথা বলে যাই। ম্যাডাম, say something about our show English for You. In my opinion, this program has come out successful because my students engaged every sessions and they took part in every session spontaneously. Thank you so much. It's our pleasure too. Mr. Jacob Berlin, please say them bye. Thank you guys so much for having me to your classroom. Your participation was excellent. I hope you take what you learned, go home and practice your English. Thank you. প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি এই আয়োজন আপনারা অনেক উপভোগ করেছেন এবং একই সাথে তোমরা উপভোগ করেছো তো? তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা যদি আমাদের এই আয়োজন থেকে বিন্দুমাত্র কিছু শিখতে পারো, সেটি আমাদের ইংলিশ ফর ইউ আয়োজনের সবচেয়ে বড় সফলতা। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো ক্যাম্পাসে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।